Today we are going to discuss regarding audio visual aids. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೂಲು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ AV ಏಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ AV ಏಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಯರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೀನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲೂಬೋದು ಮತ್ತು ನೋಡಲೂಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನು, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಟ್ರ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೋಟಿವೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ಸು ಪರ್ಪಸ್ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ಒಂದು ಯೂಸು. ಮತ್ತು ಎನೇಬಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂನೆಸ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. These are purpose of AV aids. Next, characteristics of good AV aids ಅಂತಂದರೆ, AV aids otherwise is called instructional aids or audio visual aids or learning aids. It helps student to adapt intellectual maturity. It should be meaningful and purposeful. It should be improved. It should be simple. It should be cost effective. It should be up to date. It should be easily portable. It should be large enough to seen by whole class. ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು AV ಏಡ್ಸು ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಏಡ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ AV ಏಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು AV ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AV ಏಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಮತ್ತು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದು ಚಾರ್ಟ್ನ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು AV ಏಡ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮತ್ತು ಎದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ದ nature of the subject, nature of the audience, the number of audience, and interest and experience of audience or experience of teachers. Next, knowledge of the subject, knowledge of resource, skill in selection and preparation. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ audio visual aids. It should be true picture of idea and should be there meaningful. Material should be appreciate. Physical condition should be satisfactory. It should improve human relation. Material worth and time and effort, and teachers find it satisfactory. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ AV aids. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅದು ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತೈತೆ. ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ಲಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ and it motivates student to gain the knowledge. Next, classification ಬಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್, AV aidsನ ಆಡಿಯೋ ಹೇಡ್ಸ್, ವಿಜುವಲ್ ಹೇಡ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಡಿಯೋ ಹೇಡ್ಸ್. ಆಡಿಯೋ ಹೇಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೇಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಯರ್ಡ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಡಿಯೋ ಹೆಡ್ಸು? ರೇಡಿಯೋ, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್, ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್, ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೇಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and developing positive attitude. It increase general knowledge. These are advantages or purpose of radio. Next, advantages, disadvantages ಬಂದರೆ ಲಿಸನರ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, may not seek attention, may not be heard by students. Tape recorder also one portable electronic gadget. It can helps to record, reproduce, erase and record the sounds in magnetic tape. Advantages, recordings are two-way communications. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಯಾರಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. It eliminating the time adjustment problem of radio, and it enables one to listen a recording previously made and provides students to hear their own voice. Disadvantage may be difficulty to control in classroom. Next, visual heads. It's having huge impact on students read information. It's highly interactive. The information presented visually. In visual aids we have two kinds, one non-projected aids and projected aids. If projected aids ಬಂದರೆ types of projected aids: maps, cartoons, charts, posters, chalkboard, flip chart, specimen, booklet, graphs, flannel board, bulletin board, leaflet, ಇವೆಲ್ಲ projected aids. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಿಷುವಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ in the form of tables or pictures or graphs. Purpose ಬಂದು summarizing the information, presenting the material, showing continuity in the process, motivating students. Next type of charts ಬಂದರೆ tree chart, stream chart, tabular chart, flow chart, organization chart, etc. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಡು ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿತ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಡೆ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೀಫ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ slightly abrasive writing surface made of wooden, clay, hardboard, cement. Purpose it to present outlines, to give direction, to give exams, and for homework also, and it's teaching lessons. Next advantage, it is convenient, usual, and for group teaching, and it is economical teaching aid. And it is good visual aid, and it is useful for drawing. Disadvantage ಬಂದರೆ it makes student depend on teacher, it makes chalkboard spread and inhaled, and it makes a lesson routine. Flip charts are series of charts containing visual information. They are illustration made on papers. They are arranged in sequence. You can see flip charts in that picture. They are bound together with string. We can flip charts to present types of bone or anatomy, a diet for diabetic and hypertension. Graphs, it's a numerical and quantitative relationship of statistical data are presented in form of visual symbol. It represents quantitative data for analysis. It helps to interpretation of data. Types of graph: line graph, bar graph, simple graph, multiple graph, pie graph, and pictorial graph. Line graph ಅಂದರೆ it used to represent the data consider quantitative of data to be plotted continuous. Bar graph means it consists of bar arranged in horizontal and vertical rows. Next, simple bar graph may be vertically or horizontally arranged. Multiple bar graph, it has multiple columns.
Next, pie graph, it usually data should be drawn in circle. Next, pictorial graph, it is outstanding method of using pictures as a graphical representation. Advantage, it helps to show numerical statistics. It helps in explaining comparison among two. Next, disadvantage, only statistical data only we can use to, and lesson is not effectively grasped by the student. Sometimes simple mistake will change whole statistics. Next, specimen. Specimen is a part of an object. It represents sample shows in quality of structure and actual uses. It motivates students, stimulates discussion. It provides real life expectation or experience. Booklets, leaflets, and pamphlets. These are printed material, small size, cover bound, containing information on the subject, specific topic. Next, to flannel board. Flannel board, display board made with wooden cardboard covered with flannel or woolen cloth. Display material like cutout pictures, drawings, light objects, etc. Next, bulletin board. It used for both information and education. It attracts attention, promote creativity, effective in educational media. Next, projective heads. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಇವಾಗ projective heads it one in which item should be observed or projected on the screen using mechanical device. Projective heads, various projective heads, what are that? Slide projector, microfilm projector, overhead projector. This you can see, this is slide projector. It's a small piece of transparent material on which a single pictorial image or graphic is be placed. Next, microfilm projector. Microfilm projector contains photograph. When microfilm is passed through the microfilm reader, then it's enlarged the image. Its form on the screen and observer can be read all the matter. Overhead projector. Overhead projector is a device for projecting the material which is written and drawn in the transparent sheet. Next type is audio visual aids. Audio visual aids, television, LCD projector and computer. Television, nimge gottira television is a being acknowledgeable as powerful medium for mass education. It's used to impacting information and distance learning. It bring real outside world in the classroom. It's for education, can be described as an electronic chalkboard. Next, liquid crystal display projector. It's a LCD projector. Is a type of video projector, can be displayed video or on screen. It is modern equivalent slide projector. It has brighter image, clear, true and natural color. Its image are easy on the eyes. Next, computer. Computer is also strengthened instructional verbal presentation, helping the student to capture specific message. It keeps attention throughout the presentation. It helps to remember particular information. It's a good aid in teaching, and the students interact with computer for learning, testing, immediate feedback and reinforcement. Next, developing learning resource.